হ্যালো বন্ধুরা, তোমার সকলকে স্বাগতম তোমাদের চ্যানেল WB প্রাইভেট টিউশনে। তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ক্লাস 7-এর ইংরাজি একটি প্রশ্নপত্র নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য। চলো ভিডিও শুরু করা যাক। তো এই প্রশ্নপত্রের মান হচ্ছে 70 এবং টাইম হচ্ছে 2 ঘন্টা 30 মিনিট। দেখো কী বলছে, রিডিং স্কিল সিন। তোমাদের একটি পাঠ্য বইয়ের অংশ রয়েছে যে জগদীশচন্দ্র বোসের, তো এখান থেকে অংশ দেওয়া রয়েছে তোমাদের সিন হিসাবে। কি বলছে দেখো, বলছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ। At that time, sending children to English school was a privileged status symbol. In the vernacular school to which I was sent, the son of the Muslim attendant of my father sat on my right side, and the son of fisherman sat on my left. They were my playmates. I listened spellbound to their story of birds, animals, and aquatic creatures. Perhaps this story created in my mind a keen interest in investigating the working of nature. When I returned home from school, accompanied by my school fellows, my mother welcomed and fed all of us without discrimination. It was beautiful of my childhood friendship with them that I could never feel that there was creature who might be labeled low caste. I never realized that there existed a problem common to the two communities, Hindus and Muslims. একটা কি বলছে দেখো, fill in the following chart with information from the text. Who did what? হুয়েতে রয়েছে দেখো দ্য নেটার্স মাদার। ডিড হোয়াট ব্ল্যাঙ্ক রয়েছে, তোমাদের লিখতে হবে। দুইটা বলছে দেখো হু ফাঁকা রয়েছে, হোয়াট ডিড দেওয়া রয়েছে, ওয়ার প্লেমেটস অফ দ্য ন্যারেটার। নেক্সট বিয়ের দাগের কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এক একটা দ্য অথর্স মাইন্ড ডেভেলপড এ কিন ইন্টারেস্ট ইন ইনভেস্টিগেটিং দ্য ওয়ার্কিং অফ নেচার বিকজ ড্যাশ। নেক্সট বলছে দুইটা দ্য অথর নেভার ফেল্ড এনি কাস্ট ডিসক্রিমিনেশন অ্যাজ ড্যাশ। নেক্সট বলছে দুইটা রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ। A week later, one of the sons of his old master came and told Valen, "You will have to go back to your village. Old fellow, the house is sold to the company. They were not going to have a garden. They are going to build a small house by the score without leaving space even for the blade of grass." নেক্সট বলছে দেখো দেয়ার ওয়াজ এ মাচ বাজল অ্যান্ড অ্যাক্টিভিটি সাচ কামিং অ্যান্ড গোয়িং দ্য ভ্যালন রিটায়ার্ড টু হিজ ওল্ড হার্ট হোয়েন হি ফেল্ড ট্রায়েড হি লে ডাউন অ্যান্ড স্লেপ at other time he went round the garden and stood gazing at his plants. He was giving a fortnight notice. Every moment of it seems to him precious. He could have stayed till the last second with his plants. The sound of an axe which stirs him out of his afternoon nap. It was just 2 days before it was giving notice. The dull noise of the blade meeting a tough surface reaching his ear. নেক্সট বলছে এক একটা প্রশ্ন দেখো, আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন। এক একটা হোয়াই ওয়াজ ভ্যালেন গিভ নোটিস। 2 নাম্বার হোয়েন ডিড ভ্যালেন হিয়ার the sound of the axe. Next তিনটা বলছে what was the Valen's response about the bustle and activity that is going on. Next বলছে বিয়েরটা write true or false statement in the given box. একটা বলছে the company was garden lover, যেটা the company left a vast place without house. তিনটা বলছে Valen left the garden as soon as the hear notice.
নেক্সট বলছে চারেরটা, দ্য নয়েজ অফ দ্য ব্লেড মেল্টিং এ টাফ সারফেস ওয়াজ স্টিল অন। নেক্সট হচ্ছে দেখো রিডিং স্কিল আনসিন, বলছে রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ, বলছে লাইট ইজ এ ফর্ম অফ এনার্জি অ্যাজ আর হিট অ্যান্ড সাউন্ড। Our eye are sensible to light and we see things because light is reflecting from them. If there is no light, we cannot see. Light is produced whenever an object gets extremely hot. For instance, if we heat a poker on fire, it first gets red hot and giving off the feeble red light. Then it gets yellow and finally it glow white hot. A white hot object giving of white is said to the incidents. The wire filaments inside a electric light bulb because of incandescence and produce light when an electric current passes through. A candle flame contains the particle of burning wax which become the incident of giving of light. The sun is a feeble ball of instrument glasses. দেখো প্রশ্ন কি বলছে, চুজ দ্য কারেক্ট আনসার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। একটা বলছে দ্য থ্রি ফর্ম অফ এনার্জি আর, অপশান এ লাইট হিট রেডিয়েশন, বি লাইট হিট সাউন্ড, সি লাইট সাউন্ড রেডিয়েশন, আর ডি বলছে হিট সাউন্ড রেডিয়েশন। নেক্সট যেটা বলছে এ ন্যাচারাল ইনক্যান্ডিসেন্ট অবজেক্ট ইজ এ বাল্ব, এ ক্যান্ডেল, এ সান, নাকি নান অফ দিস। নেক্সট প্রশ্ন বলছে তিনটা উইদাউট লাইট ইট ইজ ইম্পসিবল টু সি। অপশান এ এনিথিং, অপশান বি এভরিথিং, অপশান সি সামথিং, নাকি অপশান ডি ফিউ থিংস। নেক্সট বলছে চারেরটা আওয়ার ড্যাশ আর দ্য সেন্সিটিভস অফ লাইট। অপশান এ ইয়ার্স, নাকি হেডস, নাকি লেগস, নাকি আইজ। পাঁচটা বলছে লাইট ইজ প্রডিউস হোয়েন এভার এ অবজেক্ট গেট এক্সট্রিমলি কোল্ড, হট, সেন্সিটিভ আর ইয়েলো। নেক্সট বলছে দেখো পরেরটা বিয়ের দাগের কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। একটা বলছে অ্যান ইনসিডেন্স অবজেক্ট ইজ ড্যাশ। নেক্সট বলছে দ্য ওয়ার ফিলামেন্ট ইনসাইড দ্য ইলেকট্রিক বাল্ব বিকাম ড্যাশ। তিনটা বলছে দ্য ইফ এ পোকার ইজ হিটেড অন দ্য ফায়ার ইট গেটস ড্যাশ। নেক্সট যেটা বলছে ফিল ইন দ্য ফলোইং চার্ট উইথ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। একটা কজ আর দুইটা রয়েছে দেখো 2 নম্বরে রয়েছে এফেক্ট। তো একটা বলছে ড্যাশ, কজে রয়েছে ড্যাশ, আর এফেক্টে রয়েছে অ্যান ইলেকট্রিক বাল্ব প্রডিউস লাইট। নেক্সট 2 নম্বরে রয়েছে কজ কি বলছে ক্যান্ডেল ফ্লেম ওয়াজ এ পার্টিকলস অফ বার্নিং দ্য ওয়ার্কস বিকাম দ্য ইনক্যান্ডিসেন্টস, অ্যান্ড যেটা হচ্ছে এফেক্টে রয়েছে দেখো ব্ল্যাঙ্ক। এরপর রয়েছে দেখো গ্রামার অ্যান্ড ভোকাবুলারি। একটা চেঞ্জ দ্য ফলোইং মোড অফ ন্যারেশন ফর দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। একটা রুনি সেড টু মুনি ডু ইট নাও। যেটা বলছে মাই ব্রাদার সেড টু মি হোয়াট ক্যান আই ডু নাও। তিনটা বলছে দ্য টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্ট উই সেলিব্রেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডে অন 15th August এভরি ইয়ার। চারটা বলছে হি সেড আই মিট মাই গ্র্যান্ডমাদার ইয়েস্টারডে। পাঁচটা দীপু সেড টু হিম ডু ইউ লাইক ক্রিকেট। ছয়টা হি সেড টু মি উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। নেক্সট রয়েছে পাঁচটা চেঞ্জ অফ ফলোইং ভয়েস চেঞ্জ অফ দ্য ভয়েস অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস। একটা হার বিহেভিয়ার শকস আস। যেটা মাই ওয়াচ ওয়াজ বিন টোলেন হ্যাজ বিন টোলেন, স্টোলেন। নেক্সট রয়েছে তিনটা দ্য স্টোন ফিলস রাফ। চারটা বলছে দ্য সি অফার মি এ কাপ অফ ট্রি। ছয়টা ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। একটা বলছে the headmaster and the president of the school bracket রয়েছে be present in the morning yesterday. Fill in the blank with proper form of the verb given in the bracket. যেটা বলছে every man and woman dash was or were surprised. Choose the appropriate form verb in fill in the blank. তিনটা বলছে the child is dash to her than the life. Fill in the blanks with proper degree of the
অ্যাডজেক্টিভ গিভেন। নেক্সট হচ্ছে রাইটিং স্কিল। একটা হচ্ছে রাইট এ বায়োগ্রাফি অ্যাবাউট 120 ওয়ার্ড ইন দ্য মহেশ্বর দেবী ইউজিং দ্য ফলোয়িং পয়েন্টস। নেক্সট হচ্ছে দেখো আরেকটা রাইট এ লেটার টু দ্য ফ্রেন্ড ইজ ডিসক্রাইবিং হাউ ইউ হ্যাভ স্পেন্ড ইউর উইন্টার ভ্যাকেশন। নয়টা হচ্ছে রাইট দ্য সামার অফ দ্য ফলোয়িং প্যাসেজ।